Hello everyone. So today we will start our lecture with the definition of Poisson's ratio. Okay, what is the Poisson's ratio? Let me write first the definition, then I will explain. Okay, so it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. It is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Okay, that is known as the Poisson's ratio. What is that? Okay, let's say strain of stretched wire. Okay, what it mean to say? Okay, let's say we have a wire and this is some portion of the wire, and let us stretch this wire like this way. Okay, we are stretching it, okay, by applying the tensile stress or tensile force. Okay, let's say stretch it. So the initial length is L, right? Initial length is L. This much length is L. Now because of stretching, the length will increase. Let's say length will increase this much. Let's say increment in length is this much. Okay, this much. Let's say it's small L. Okay, small L. So the by means of stretching, the length increases and the increment is small L. Okay, but as you know that every solid has the same volume. Okay, volume is always constant. So by applying this force, if we increase the length, then definitely you can say that the volume is increasing here. Okay, but actually volume is constant. So how it will remain constant? If something, the length is increasing, then something should decrease. Okay, something should decrease, and definitely that will be the diameter. Let's say the initial diameter is D. Okay, after stretching there will be some reduction in the diameter, and that reduction, let's say after stretching this much, this wire becomes this much. Okay, so let's say this is the D dash is the final diameter. This much diameter is the final diameter. This much is the initial diameter, this much, and final diameter this much. તો લેન્થ વધે છે તો ડાયામીટર રિડ્યુસ થાય છે, તો જ વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ને. ઓકે, ચલો. સો the decrement in the diameter, how much it is? D, it was initially it was D and final it was D dash, so D minus D dash. This much decrement, that is known as delta D. Okay, and the increment in length, let's say, no, don't tell it L, let's say tell it delta L, right? Okay, delta L. So increment in length is delta L and decrement in diameter is delta D. So it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. What is longitudinal strain? In this direction, what is strain? So longitudinal strain E is equal to delta L divided by L, change in length upon original length, and the lateral strain, that is in this direction. Okay, in this direction it is longitudinal strain, but in this direction it is lateral strain. What is lateral strain? Lateral strain is equal to change in diameter upon original diameter. This is known as lateral strain. Change in diameter upon original diameter. So, and this is the longitudinal. Okay, let's say longitudinal. And now the ratio of lateral strain to the longitudinal strain in stretch wire is known as Poisson's ratio. So P is equal to lateral strain delta D by D upon longitudinal strain, it is delta L by L. So this ratio is known as
Poisson's ratio. I hope you all understand this. Okay, chalo. Now, it's not always a stretched wire. The कोई भी object है, let's say it is let's say initially it is rectangular, okay, or I can say like this way. Let's say this is rectangular block. ओके, कोई रेक्टेंग्युलर ब्लॉक है ना, तो कोई रेक्टेंग्युलर ब्लॉक है. ओके, नाउ इनिशियल लेंथ इज L. लेट मी स्ट्रेच दिस ब्लॉक लाइक दिस वे. ब्लॉक છે ને હું ખેંચું છું, હે ને, તો આની જે લેન્થ છે ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. ઓકે, સો ધ લેન્થ વિલ ઇન્ક્રીઝ. સો ધીસ મચ લેન્થ, લેટ્સ સે somewhat length is increasing, let's say delta L. But at the same time the height and width both will decrease. कोई रेक्टेंग्युलर और स्क्वेर ब्लॉक છે આવી રીતે, કોઈ આવી રીતે ને, કોઈ એક રોડ છે, રોડ કે જેનો ક્રોસ સેક્શન કેવો છે, સ્ક્વેર છે. જો આનો આ રોડ છે, આ રોડ એનો ક્રોસ સેક્શન કેવો છે, સ્ક્વેર છે. હવે તમે એની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરો છો તો એનો શું ડિક્રીઝ થશે, એની કોઈ એક સાઈડ ડિક્રીઝ થશે. કંઈ ખ્યાલ આવે છે? એની આ સાઈડ ડિક્રીઝ થશે, અથવા હાઇટ ડિક્રીઝ થશે, અથવા વિડ્થ ડિક્રીઝ થશે. તો at that time it will be delta H upon H, decrement in height upon increase in length, increment in length, or decrement in width upon increment in length. These all are Poisson's ratio. Not only diameter, ખાલી diameter આવે એટલે Poisson's ratio છે એવું નથી. એની હાઇટમાં ચેન્જ થાય અપોન લેન્થમાં ચેન્જ થાય, એની વિડ્થમાં ચેન્જ થાય અપોન લેન્થમાં. That is also known as Poisson's ratio. So it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain of the stretched wire or any object. Okay, so I hope it is clear. બરાબર છે, આ ક્લિયર થયું છે. Now, what is the next question? The next question is very important. Let me see what is the next question. What is the next question? The question is, okay, now the equation, derive the equation for elastic potential energy in stretch wire. See, this theory, this question is IMP question. Let's say it is most IMP question. Okay, both IMP question છે. Derive the equation for elastic potential energy in stretched wire. Let's say I have a wire. Okay, ચલો કોઈ મારી પાસે કોઈ એક વાયર છે, અહીંયા એક વાયર છે. Now let me stretch this wire like this way. આવી રીતે ખેંચું છું આવી રીતે વાયરને. So it will elongate, okay, and it will elongate up to, let's say up till over here. Let's say this is the original length L. This much is original length, and increment in length is small l. है ना, અહીંયા delta L નથી લીધું. The original length is capital L and the increment in length is L because of stretching. Okay, so if we remove the stretch force, okay, let's say a force છે, let us remove the force. Okay, remove the force, so it will regain its original length. Okay, stretching કરો છો, અહીંથી force remove કરો તો પાછો અહીંયાથી ખેંચ્યું છે એટલે અહીંયા આવી ગયો છે, આટલી લંબાઈ થઈ ગઈ છે. Force remove કર્યું, so it will regain its original length. Okay, so it will come like this. Okay, આપણે એને પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન સુધી સ્ટ્રેચિંગ નથી કરવાનો, ખેંચી નથી નાખવાનો. ઓકે, ત્યાં સુધી ખેંચવાનો છે જ્યાં સુધી હુક્સ લો ઇઝ વેલિડ. ઓકે, હુક્સ લો છે એ એપ્લિકેબલ થાય ત્યાં સુધી ખેંચવાનો છે. એન્ડ વોટ ઇઝ હુક્સ લો? સો સ્ટ્રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ સ્ટ્રેન. ઓકે, તો હુક્સ લો એપ્લાય થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સ્ટ્રેચ કરવાનું છે. સો ઇફ તો ધીસ કેસ ઇઝ લાઈક અ સ્પ્રિંગ. ઓકે, જો આપણે સ્પ્રિંગને ખેંચીએ તો એ જે ખેંચાયેલી પોઝિશન છે એની અંદર જે આપણે જે વર્ક ડન છે, આપણે ખેંચી સ્પ્રિંગને તો વર્ક ડન હશે ને અંદર,
કંઈક કામ તો કરવું પડશે ને, તો ખેંચાશે ને. તો અવર વર્ક ડન ઇઝ સ્ટોર્ડ એઝ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇન ધ સ્પ્રિંગ. નાઉ ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ, સ્પ્રિંગ વિલ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર ઇટ વિલ રિગેઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ સાઇઝ. કંઈક ખ્યાલ આવે છે? તો સ્પ્રિંગને ખેંચો છો ત્યારે જે વર્ક ડન છે એ સ્પ્રિંગની અંદર પોટેન્શિયલ એનર્જી તરીકે સ્ટોર થાય છે. સેમ વે in this wire, if we stretch this wire, the energy will be stored as an elastic energy or elastic potential energy. So find the equation for elastic potential energy in stretched wire. Clear થાય છે? Okay, so we have to find elastic potential energy. So this is the main funda of this theory. Okay, now let's start the force, or I can say by Hooke's law, stress is proportional to strain. Okay, by applying Hooke's law, stress is directly proportional to strain. Okay, so stress is equal to Young's modulus into strain, right? Young's modulus into strain. Okay, now why Young's modulus? Because we are stretching the wire. This is the longitudinal force, that's why it is Young's modulus. આવી રીતે ફોર્સ આપેલું હોત તો આવી રીતે ફોર્સ, then it will be shear modulus or modulus of rigidity. Okay, અને આવી રીતે બધી સાઈડથી ફોર્સ આપ્યું હોત તો bulk modulus. Okay, so Young's modulus. Okay, now the tau is equal to F by A. Y is Y, and what is E? E is the strain. Strain is the change in length upon original length. Change in length is small l and original length is L. Okay, from this equation F is equal to Y into A into small l upon capital L. So this is our force. Okay, clear? Now let's say, okay, work done to stretch. ચલો L છે ટોટલ, આપણે L ખેંચો, પણ ડાયરેક્ટ આવી રીતે આમ L ખેંચાઈ નહીં જાય. પેલા સ્મોલ અહીંથી આ જે છે પેલા એટલું ખેંચશું આપણે DL જેટલું, પછી પાછો થોડોક વધારે ખેંચશું DL જેટલું, પાછો વધારે ખેંચશું DL જેટલું, DL જેટલું, એમ DL ખેંચતા ખેંચતા સ્મોલ L. ટોટલ કેટલું ખેંચ્યું આપણે? સ્મોલ L જેટલું ખેંચ્યું ને આપણે. Okay, so work done to stretch the wire by distance DL is equal to dW is equal to F dot dl. This is small work done. Okay, work done to stretch the wire by distance dl is equal to dw is equal to f dot dl, right? This is work done. Okay, now dw is equal to f. What is f? YAL. YA small l upon capital L into dl. Okay, this much work done. Okay, but we have to stretch from L is equal to 0 to L is equal to L. આપણે તો 0 સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલું છે, અહીંયા અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે તો કે સ્ટ્રેચિંગ કેટલું છે 0, પછી ત્યાંથી ખેંચીને કેટલું લઈ ગયા સ્મોલ L સુધી. સો ટુ stretch from L is equal to 0 to L is equal to L, total work done. What is total work done? Total work done, W is equal to dW અને એનું integration. Total work done is equal to integration of this kind of small work done. ક્યાંથી ક્યાં integration કરવાનું? So L is equal to 0 to L is equal to L. 0 to L. Clear? 0 to L. Okay, now let's say W is equal to, okay, is equal to 0 to L. What is dW? YAL upon L. YAL upon capital L into dl.
right? But y is constant, area is constant, area is cross sectional area is constant, L is also constant, only small l is changing. So let us keep it outside. Ya divided by L, Ya divided by L into integration 0 to L small l into dl. Okay, now so Ya divided by L into L. What is the integration of L? It is L raised to 1. So let us increase the power by 1. So it will be L square divided by 2. Power ne denominator ma lakhwano. And now give the limit. What is the limit? 0 to L. 0 to L. Now put L is equal to L minus L is equal to 0. Upper limit minus lower limit. This is the rules for integration. Upper pela L ની જગ્યાએ L લખો, પછી L ની જગ્યાએ 0 લખો minus કરીને. Okay, so it will be Ya by L, this 2, let us 2 is written here, L square is equal to, तो L square લખો, minus L square is equal to 0, so 0 square, so it is 0. So let's say this is the equation. Okay, what is the which is the equation? W Ya L square by 2L. So that much work done is there. Okay, Ya L square by 2L. Right. Okay, now let us modify this equation. Okay, what will we do? Now we will do like this way. Y is equal to Ya by 2L. Okay, L square. So it is L square and L છે L એની જગ્યાએ આપણે આવું કરી શકીએ, L square into L. Okay, અહીંયા L હતો એની જગ્યાએ L square કરીને અહીંયા L કરી નાખો તો સેમ છે. Okay, now we all know that E is equal to L by, now write here Ya by 2. This one will be E square into L. And what is E? E is the strain. Strain is the change in length upon original length. But here change in length is small l. Change in length કેટલું છે? Small l છે. અને original length કેટલી છે? L. है ना? Change in length small l and original length છે L. Generally delta L upon L આપણે લખીએ છીએ. But here our delta L is itself small l and L is capital L. So this one will be strain. Okay, now let me write A over here. AL. So AL like this way. Okay, now you all know that tau is equal to Y into E. Tau is equal to Y into E. So Y into E square આની જગ્યાએ આપણે આવું પણ કરી શકીએ. Sorry, Y into E into AL divided by 2. See, Y by 2. Okay, E square, so E into E. AL, so AL is here. Clear? Now what is YA? YA is stress. This is stress. Okay, so it will be stress. Okay, let's say here half is there, so 1/2 stress, strain and volume. AL is the volume. Let's say A is the cross section. This is the cross section A, and a cross section of the wire, and L is the length of the wire. So cross section into length, that is equal to the volume, and AL is the volume. Now what will we write? Let's write like this way. Okay, ચલો હવે આ જે ફિગર છે આ તો તમારી સમજવા માટે ડ્રો કરેલી હતી, હે ને? Now let me remove this figure. ચલો, so AL is the volume, so it will be 1/2 into, let's say, now let's say this is W. So W will be 1/2 stress, strain, and AL is the volume. Okay, AL is equal to V. V is the volume. Okay, AL is the volume. So W is equal to 1/2 stress into strain into volume. This is the final equation. Okay, so this is the equation for elastic potential energy. Now this is, you can say કે આજે W છે તો work done છે, but work done is itself a potential energy.
ઓકે this work done આપણે સ્પ્રિંગ પર વર્ક ડન કરીએ છીએ તો એ પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં સ્ટોર થાય છે ને, તો વી કેન રાઇટ હિયર this work done or let's say WD is stored as elastic potential energy. Okay, this work done is stored as elastic potential energy. Okay, so this is the final equation. Now let us remove this volume to denominator, so it will be u by volume is equal to 1/2 stress into strain. So this is another equation. This equation is for energy stored, and this equation is for energy per unit volume. Energy per unit volume of the wire. Energy per unit volume is equal to 1/2 stress into strain. 1/2 stress into strain. Okay, this is the energy per unit volume, and this is the energy, total energy. 1/2 stress into strain into volume. ક્લિયર થાય છે? ઓકે, તો થિયરી બહુ સિમ્પલ છે, એકવાર જોઈ લો શાંતિથી. ઓકે, એવું લાગે તો પોઝ કરીને લખી લો. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. ધીસ થિયરી ઇઝ વેરી મોસ્ટ IMP થિયરી. ઓકે, એક્ઝામમાં આવી શકે, તો ડોન્ટ અંડર એસ્ટિમેટ. ઓકે, અને બસ ટ્રાય ટુ રીડ. ઓકે, લખો તો પણ ચાલે એક્ઝામમાં, અથવા તમે કોઈ બુકમાંથી લખવા માંગતા હોય, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી, તો એમાંથી પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે, એન્ડ વી વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વિથ સમ્સ. ઓકે, તો ત્યાં સુધી એન્જોય કરો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.